سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. ما الان کلوناییم با بچه ها، از هتلمون چک اوت کردیم، میخوایم بریم یه واینری خیلی خفن یکم شهر کلونا رو بگردیم ببینیم چجوریه. شما با آن همراه باشید. آماده تست واین. بابلز میشه واین گازدار. خیلی باله. هر کاری واینای باحال تست کنیم. Lone tree. There's Lone one tree. single pine tree in the vineyard, and it's across the lake from us here. So this one is our non-vintage Brut. So Brut is a combination of three varietals. We have Chardonnay, Pinot Noir, a little bit of Pinot Meunier, which is used in making blending, mostly in champagne style. And this one is it's 2 years in bottle. So when we put the wine, do you guys know how they make bubbles? No. Oh, so when they make, we do it that traditional champagne style, but of course outside the Champagne region in France, you can't call it champagne. So they take the juice and it starts fermentation on skin in a big stainless steel tank of fruit. Once the blend is created, it is put into bottles. So bottles like this, and it's aged in the bottle. So while it's in the bottle, they add some yeast and sugar. So that same as when you're making wine, you add yeast and it ferments. And so these bottles go into what's called a riddling rack. Aging, all those yeast cells and everything go down into the neck of the bottle. And so towards the end of the process, when they put that, what they put on here instead of the cork to begin with is like a bottle cap, like a beer cap. And so they pop that off, and then that's when they put the cork in and let it age in there. So all the aging is done in a bottle rather than in stainless steel or a barrel. So it maintains these nice bubbles that you have here that are floating up to the top. So chips is nice, but nice with your anything with for creamy sauce as well, because you got that I brioche can smell in like there. this kind of sour and it's What I guess what happens in the wine and the bubbles chemically that makes it better as they age? So the bubbles don't matter. So the wine, the longer you leave it in a bottle, like this one's 2 years. We have a single vintage the 2021 that is 3 years. So the long actually come from the fermentation being trapped in the bottle. Before the aging. Yeah. Okay. I'll let you enjoy that, and I'll be back. Family reserve Chardonnay. So Stewart family are the family that started farming this land in 1956. They still, but also nice with your nice rich past
pastas, your white creamy risottos as well. Be perfect with this. To me, it's almost like buttered popcorn. Have you guys done wine tastings before? I'm drinking quite often. I'll continue to do it because it changes it. Oh, yeah, But, yeah. So it's and then on your sips, take your first sip, sort of forget about it because it is really cleansing your palate. On your second and third sip, try and hold it in your mouth a couple of seconds, see what you feel it tastes as well. Okay? موقع تست واین اول بو کنید و یکم اینجوری کنید. نه ادایی طور نه، دلیل علمی داره. اول میکسش میکنیم بعد گوش کنیم. گفتش که به خاطر اینکه بعد خیلی راحت تر میتونیم بفهمیم اینه اصلا ازش خوشتون میاد یا نه. من مثلا میدونم که از این خوشم آقای قبل آره این یکم ببین به خودش گفت دیگه، گفت سیب و اسید داره و آره یکم وانیلا داره یعنی میگه تن نیست چون تانی داره میده یه سیب هم میده دوست داشتی؟ دوست داشتی؟ خوشگله من اصلا مزه وانیلاش نمیتونه دستم رو کنم زشته کاری نداره که سکر چند میشه سکر دیگه نرو یه ساعت تو خونه با من نه نمیدونم ولی الان که بحثش پیش اومد میره ببین من لیوانش کارو تستش کنم که برسیم من مستم هستم فقط یادت باشه کم حرف بزنی فقط دست ما هر موقع من مست اضافه خوابیدم Chardonnay Pinot Noir, which is a red grape, where we press it off skin right away so you don't get the pink color. Whatever is the red. If you ask me, I prefer white. White? Other they prefer red. Okay. I prefer the red. I'm a white wine White? fan. Yeah. I mostly prefer white, but I like to try red. Yeah. Did you want to do one more white and two reds, or did you want to do all three reds? Yeah, one more white and then the other two red, yeah. What am I to have an opinion? In January of 2024, we had a deep freeze here where we lost a lot of vines. And so we sourced some Pinot Gris grape, this one from Oregon, from the Willamette Valley in Oregon, Washington. And so this one came up as juice. When it got here, we put 50% of it into stainless steel tanks and 50% into French oak barrel. And so it maintains that nice crispness, which makes it very refreshing, and that portion in the oak just softens that fruit profile. ولی من نمیدونم چرا حس کردم بیشتر وانیل که من تا خوردم مثلا همه وانیل وایتامین خوردم مثلا اینجوری سفیده اینو بیشتر تو قبلی هم شد؟ من مطمئنم که مثلا شراب ملایم شراب آلو Couldn't find a taste. They could find a table grape, Eden grape, and a German varietal called Old Riesling. And what it produced was a red grape, thin red skin, but red pulp inside. So red fruit usually is clear or white inside. This one's red, so it makes for a very dark color. Now, our vines, it was named after Maréchal Ferdinand Foch, who was a French general who fought in World War I. And then give it a swirl and put it back to it's got a lovely color to it. You see that makes a lot of fruit growers used to grow fruit. آره
درخت بلوط آمریکایی. همه چی برشی هم به خدا واسه چی نازه اگه میفرمایش خیلی دوست داشتم، تجربه خیلی خوبی بود. آره خیلی باحال بود واقعا. کلی واینای مختلف تست کردیم. الانم میخوایم بریم تو این باغ پایینش که خودشون میوه میکارن و انگور میکارن و وایناشون از اون درست میکنن. همیشه با یه اسوانی که هستی و اسوانی توضیح بده. خب من که نیستم، من که هستم که دارم میگم از این بعد بهار براتون توضیح. شما بهترین واینای دنیا رو میتونید تو اصفهان پیدا کنید، تو مناطق اصفهان، شیراز هم نه، اصفهان ها. خواهر شما درست میگین ولی اصفهان هم هست. اوه اینجا رو خیلی خوشگله. رستورانش هم اینجاست، بعدم میتونیم اینجا غذا. خیلی باحاله. گفتش چی؟ گفتش اینجا میوه‌اش 4 سال چیز گفتم. بگم گفت 4 سال پیش اینجا چیز کرده کاشتن. نه چی گفت. شما فقط ویو رو ببینید چقدر قشنگه. بهشته وای. یه دونه هم از وایناش گرفتم که خیلی خوشمزه. تو راه برگشت به ونکوور اومدیم شهر پنتیکتون رو بگردیم یکم. خیلی شهر کوچیک و بامزه، خیلی هم خوشگله. اومدیم الان کنار آب یکم راه بریم، بعدش بریم اینجا غذا بخوریم. خیلی از کوه‌ها اینجا اون بالا اون پشتا سوخته. متاسفانه اینجا توی کلونا کلا توی BC خیلی جنگل و اینا آتیش میگیره،
قشنگ تو راه که داشتیم میومدیم خیلی از کوه ها لخت بود، فقط تنه درخت مونده بود سوخته. خیلی واقعا گناه دارن.